जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Sorry, man. It's a lot for me to come I and totally speak. understand it. Um, I want to thank the Sangat for being patient with me. It's been a very hard time. I'm struggling mentally, physically, emotionally, and I'm going through a lot of trauma right now, and I'm going to try my level best to answer and give you guys what had happened on February 15th. It's been in me. And it's almost been 1 month since Deep's passing. And every night, Deep, what happened, what happened, because I can't sleep. Mm. And it's been very, very hard for me. And I just want to start off with thanking the Sangat for being patient and I just want to start off with me and Deep. Um, we started dating in 2018. We started, we were on the set of Rang Punjab, and we fell in love. And sorry, this is just a little emotional for me. ਕੋਈ ਗੱਲ And ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਸੋ yeah, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਯੂ. yeah. As time went on, me and Deep got very serious, and we fell in love. And the love was beyond, I can say. We were soulmates, and we still are soulmates. And as we got serious, I introduced Deep to my family, and I wanted him to come meet my family. And Deep had came to my parents' house. He had, came for Thanksgiving with our family. He had came for Valentine's Day. He stayed with us during my sister's wedding. Deep was a big part of our life and a big part of my family's life. And Deep and I, we're traveling everywhere with one another, and we were just all about, when you take a fish out of the water and it can't survive. That's how me and Deep were with one another. Mm-hmm. We couldn't live without one another. It was hard. He was over there, I was here, but we still managed to make it work. And we were always on FaceTime, whatever we can do, be in touch with each other. We were there for one another. I'll wake you up in a little bit. I said, okay, Tika. And as ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, like, when we're on long drives, because ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ, drive ਹੁੰਦੀ ਆ, I always rest. And ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, because I wanted to sleep. ਮੈਂ comfortable ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਵੀ ਲਾਤੇ ਸੀ. And I put my legs on Deep's lap, because that's how we always drive. And so my body was turned towards him, as they're on the right side. So मैं ਉਹਨੂੰ move ਕੀਤਾ ਸੀ, and I was facing him as my feet were on his lap. And we're still talking for a little bit, like, just having a ਵਧੀਆ conversation. See, and he said, babe, I really want you to focus on your work. You have so much potential. I want you to fulfill your dreams. Because you've sacrificed a lot. You've always, put me first, and always, you need to focus on yourself. And I said, okay, Deep, like, I know it's been a rough past 2 years, with COVID and get a farmer's, agitation, and where he was standing. And I was 110% with him. And I told him that, okay, life is shaping up. And just get your past situation settled. And that was a very big struggle for us. And everybody knows it that knows him. Que also kanisi. The past, the ex-wife, the situation. Man, inna ode bare nahi gal karni, because it's not the time to talk. And Deep could have explained that Yes. if he was here today. And
And I told, okay, so I told him, okay, Deep, मैं सोने लगी. And he said, okay. And at that time, Deep, he had a black sweater, a black like over on, throw on. थल्ले उन्हें blue shirt पाई सी. And I was wearing my gym outfit. Although मैं पाया सी gray and gray. And he said, okay, here, babe, let me put this over you so you can get comfortable and आराम दे ना सोन जी. मैं क्या, okay, that's fine. So he took it off. I can't remember Deep the seatbelt on सी या नहीं on सी उस time. उन्हें वापस लाई, मुझे पता नहीं. And मैं सीट पिछे नु करके मैंने I had the deep sleep, such a like usually मैं उठ कर लंदी हैं like you know to check where are we or किथे हैं सी but नहीं God put me to sleep in a very deep sleep. And मेरी seatbelt नहीं सी on. You know, ना करके I was so back and my feet were on him and किधो मैं उठी मैं उदो उठी किधो असी accident ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ footrest ਕਿੱਥੇ ਦਾ footrest ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 에ਅਰਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ at this point ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ because I didn't know I was in a really deep sleep and ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰੀ ਟੂਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ मैं समझी मेरा पैर my right foot was stuck करके मेरा पैर दूसरे साइड से कितने deep you know there's the shift the gear shift गब्बे मेरा पैर it was stuck करके इतनी जोर दी ना impact होया कि मैं जाके जोर ने थल्ले डेगी सी उदो मैं उठी like की होया कि and मैं सोचती सी मैं क्या oh my god you know I think we're falling off a cliff करके मैंने तो कुछ दसते ही नहीं सी मैं समझी कि you know like ਅਸੀਂ कोई bridge ਤੇ like ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ you know at that point ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਨਿਕ ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ like ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ that ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ and I slightly looked and I seen there's a truck there ਅਸੀਂ truck ਤੇ tire ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ so we were in the air ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਵਾ and I'm just yelling Deep you're gonna make it just wake up ਮੈਂ ਕਿਹਾ Deep ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਲ ਦੋ please ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ just I need to help Deep and मैं कोशिश की मैं क्या वाहिगुरू मैंने बस just give me the strength let me go by Deep so मैं you know I gathered my strength and I got up and I looked at Deep and I don't know gosh मैंने heart the ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ but I prayed and prayed like no वाहिगुरू you can't do this to us to the sangha to us to everybody that loves Deep and मैं Deep ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉੱਥੇ black suitcase ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦਾ carry on ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ because it was in the middle because you know when it hit so hard ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ luggage ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ and I went to Deep and I you know in that shock and ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ like ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ and ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਸ all blood at that time you know I was about to faint I was like no this can't happen and then nakoon dekh ke Deep there I was broken I was shattered like no this can't happen to us and I was trying to feel his pulse because you know in that I was shaking as like I didn't know what to do. I said, "Nay, Deep, like you're gonna make it tort." And by then, like
you know, because my digger lucky I was about to faint, I scooted back on my seat. My seat there, I was yelling. I said, "Help! Help!" And although koi aaya si, and the guy, which I watched the videos, and मेरे पता लग गया कि ਉਹਦਾ नाम यूसुफ सी, and यूसुफ ने मैनू क्या मैं क्या आप मुझको निकालो, you know, I'm breathing, but I said, get deep out. I said, help, help. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ door jammed ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ exactly ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ door ਖੋਲੀ, but I do remember ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ on the side of the road. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ like just put me here. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ, go get deep out. ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? And he said, yeah. I said, that's him. I said, get him out of the vehicle. And like आप उसको निकालो, and I'm yelling on the ground like निकालो उसको निकालो, right? Like get him out, do whatever you can to get him out. And then by then I seen like a lot of people come, and as much as I remember my odo halle bhi thalle pe si, and Deep is straight across from me, and koi aaya mere ko, and he said aake da phone on, and I said, oh, that's my phone, give me mera phone on, right? And at that time like I was in so much shock. I'm like, who do I call, what do I do? Meko password nahi si mera yaad. And I was, you know, I was obviously in a lot of panic. And then फिर मैं मसी मेरे phone ਦੇ ਵਿੱਚ आके, and I called Mandeep मैं तेनू phone ਕੀਤਾ, तू ही ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ phone, ਤੇ मैं तेनू ਕਿਹਾ Mandeep ਸਾਡਾ accident ਹੋ ਗਿਆ, Deep is not responding, please आ जा. And ਉਦੋਂ Mandeep ਕਹਿੰਦਾ Reena, I'm sorry मैं ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. मैं क्या Mandeep मैनू नहीं क्या ਤੁਸੀਂ please आ जा, Deep is not responding. That's the only thing I cared about was just deep. And ਉਦੋਂ पे मैं मेरा service ਘੱਟ ਸੀ ਹਨਾ, because the area we were in, and it's a US number, so it's sometimes it works and sometimes WhatsApp ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ service. ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੀਪ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, because I had no service. And he said, okay, ਠੀਕ ਹੈ. So he took his number and he was talking to him on the side ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. And by then ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, the one that ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ, his friend. And ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, and I told him, I said he said location ਭੇਜ ਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ. ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ like they were shaky. And he said, okay, I'm coming right away. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ. ਉਦੋਂ people ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ you know, call the ambulance. And both people panicked the which we see, because it's deep, you know. And they were trying to get Deep out. So मैं फिर मेरी family ने phone किया कि hey, you know, I called my sister and I told her like accident हो गया मेरा, तो Deep था, like I don't know if he's gonna make it, please just pray, you know, pray to God that Deep is going to get out and he's gonna be fine. And I had called my eldest sister. She said, don't worry, Reena, he's going to be fine, don't worry. Stay strong, stay positive. And I remember laying there and I'm looking at Deep, and बहुत मुश्किल सी ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, because of the impact. ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ. And then I seen the no, and then also I called his cousin Simmer. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ Simmer ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੰਬੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ. He said, okay, Reena, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, we're coming. And you know, everybody by then news ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. And
then I seen I think 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ luggage ਉਹਨਾਂ ਨੇ like side ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ because they were trying to get deep out and ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਢੋ like that's all they need I don't care about anything else ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਊਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ and ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਪ ਦਾ ਜੈਕਟ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ because ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ I was hyperventilating in shock ਕਹਿੰਦਾ he helped put the jacket on and ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ I would say maybe the longest 30 minutes of my life I'm waiting for Deep to get out of the Scorpio and I'm like just praying if I do not kari sathe don't do this to us and I'm lying in the ambulance and I'm Sonu was in and out like checking up on me because I was in shock and I called my family like Deep is still in the car they haven't got Deep out of the Scorpio and I can see that they're trying there's a lot of people that are trying to get Deep out of the car out of the Scorpio and at that time they had because my back was on pain it was in extreme pain and odora ne menu tika deta si I think 2-3 shots because I was like I'm not good I'm not in any condition my back and then finally they brought Deep although ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ Deep has a pulse when they were bringing him to the ambulance and I said okay like I have hope and okay tika he's gonna be fine but when I looked I couldn't I'm mad I was about to faint because ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ and they put him on the stretcher and ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈਆਂ ਸੀ so ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਸੀ because I couldn't see Deep and they took us to the hospital same government hospital and ਉਸ time ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ obviously ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ Deep ਦੀ situation ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Deep is alive and they took him to a different hospital ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Deep ਕੋਈ ਹੋਰ hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ government hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ every officer ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ everybody ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ okay ਪਰ one time ਮੈਂ Facebook ਖੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ rest in peace ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ FaceTime ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ this is what is the news she ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ news ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ it's just media it's fine he's fine media just usually picks up the stuff and I was like okay ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿ at that time I was not in my state of mind and ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਈ ਸੀ and they ਉਦੋਂ test ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ they just gave me meds and I was on meds and police ਆਈ statement ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੀ Deep the friends ਵੀ ਆਏ ਸੀ a lot of his friends came to check on me and said ki hoya ki and I told them that hey this happened and I was sleeping and what had happened and in that state of mind
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, right? Like I'm like worried about where's my Deep, and he's thinking Deep is fine, and you know my family is telling me that don't worry, Deep haga, like he's fine, just stay strong. And then you know there's the officers back and forth. There's a lot of people coming in, as much as I remember. कि दीप ठीक आ, मैनू यही सी कि मैं किथे नहीं जाना, मैं I'm waiting for Deep because they had like Mandeep Simmer only ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, but rest of his friends, and at that time we were waiting for a family member. ਮੇਰਾ ਪਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ, and ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, maybe like about 5-6 hours ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, and my family said, and you know the attorney that was there suggested that you need to go take some tests because internally you might be bleeding, we don't know, and we need to you know please make sure that you're fine too. And I was like, nahi main nahi jana jab tak main Deep, I don't see Deep, I'm not going anywhere. And he's like, no, his Deep is fine, ke tu Delhi jaake, because there was I think because utte the test nahi kitte unhone, they're like you need to go to this hospital, I forgot what it was called, Heart Institute in Delhi. And I said okay tika, like I believe them that okay Deep tika dusre hospital de vich, like he's fine, he's just you know he's on oxygen, and I kept, and that's what I was convinced. And मैं फिर क्या ठीक है मैं चल जाती है, you know to the hospital, to the second hospital. And although Deep the cousin Simmer सी उको मेरा थोड़ा सामान सी, मेरा passport भी सी, and a few little other things, and उन्हें फिर मेरे पाजी ने फराता सी कि आ रीना दा सामान। फिर उस टाइम मनदीप तो मैसेज आया, सिमर ने दस्सिया सी कि रीना ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇं ਕਿ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।